සුබදෑසනක් රොෂාන් අද ඉතාම සුවිශේෂී දවසක් වැදගත් දවසක් නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රංගහලට මේ වන විට රාජ්‍ය නායකයින් රැසක් සම්ප්‍රාප්ත වන මොහොතකයි අපි මේ ඔබ සමග කතා කරන්නේ නායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ සිට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ සමාරම්භක උත්සවය පෙරවරු 10:15ට ආරම්භ කිරීමට මේ වන විට සියල්ල සූදානම් වෙමින් පවතින ආකාරය ඔබට දර්ශන වලින් හොඳ ආකාරවම දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නට ඇති පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවට පූර්වගාමීව එහි කටයුතු ආරම්භ කෙරුණේ පසුගිය ඉරිදා ඒ කියන්නේ 10 වෙනිදා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරුණ සමුළුව ආරම්භ කෙරුණා ඉරිදා හම්බන්තොට කේන්ද්‍ර කරගනිමින් එදාම පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ජනතා සමුළුව ආරම්භ කෙරුණා ගාල්ල නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ඉතින් මේ සමුළුවල සමාරම්භයත් එක්කම දින කිහිපයක් ගත වීමෙන් අනතුරුව අද දවසේදී ඉතාමත් සුවිශේෂී ඒ අවස්ථාව සියලු දෙනා බලා සිටි ඒ අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ සමාරම්භය සනිටුහන් කිරීම සඳහා ඒ රාජ්‍ය නායකයින් විදේශ අමාත්‍යවරුන් නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රංගහල වෙත පැමිණෙමින් සිටිනවා. ඔවුන්ගේ සම්ප්‍රාප්තියෙන් අනතුරුව අද දවසේදී රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ සමාරම්භය පෙරවරු 10:15ට සනිටුහන් වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ගෝකුල් வசந்த ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணத்திலே இப்போது நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம். சூரியன் அஸ்தமிக்காத சாம்ராஜ்யம் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்ற பிரித்தானிய சாம்ராஜ்யத்தின் காலனித்துவ நாடுகளாக இருந்த தேசங்கள் விடுதலை பெற்றதன் பின்னர் தங்களுடைய கௌரவத்தையும் சீரந்தியறுதலையும் பிரித்தானிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு தெரிவிக்கும் நோக்கிலே 1949 ஆண்டு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட அமைப்புதான் பொதுநலவாய நாடுகளினுடைய அமைப்பு. அந்த பொதுநலவாய நாடுகளின் அமைப்பின் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க அரசு தலைவர்களுடைய மாநாடு இலங்கையில் இன்றைய தினம் நடக்கின்றது என்பது வரலாற்றிலே இலங்கையினுடைய சரித்திரத்திலே பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு தருணமாக இன்றைய நாள் இருக்கிறது என்று நாங்கள் கூறலாம். அது மாத்திரமல்லாமல் தற்போது இன்னும் சொற்ப வேளையிலே கொழும்பு தாமரை தடாகம் மஹிந்த ராஜபக்ஷ கலையரங்கிலே வரலாற்று சிறப்புமிக்க அரசு தலைவர்கள் மாநாடு ஆரம்பமாக இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய அரசு தலைவர்கள் அங்கு வருவதையும் அவர்களுக்கு செங்கம்பள வரவேற்பு மற்றும் பாரம்பரிய வரவேற்பு அளிக்கப்படுகின்ற காட்சிகளையும் எங்களால் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. இலங்கையினுடைய இறையாண்மைக்கு கிடைத்த வெற்றி, அது மாத்திரமல்லாமல் எங்களுடைய நாட்டின் ராஜதந்திரத்துக்கு கிடைத்த வெற்றி, அது மாத்திரமல்லாமல் எங்களுடைய நாட்டை சர்வதேச அரங்கிலே முன்னிறுத்துவதற்காக கிடைத்த ஒரு அபரிமிதமான வாய்ப்பு என்று நாங்கள் இதனை கூறலாம். உலகை ஒன்றுபடுத்தும் தேசமாக இன்றைய தினம் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசு திகழ்கிறது என்கின்ற செய்தியையும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும். வளர்ச்சி சமத்துவத்தை கட்டியெழுப்பி அதனூடாக பூரணத்துவமான ஒரு அபிவிருத்தியை நோக்கி முன்னகர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கருப்பொருளோடு இந்த பொதுநலவாய அரசு தலைவர்களுடைய மாநாடு முன்னெடுக்கப்படுகிறது என்பதை பெருமிதத்தோடு நாங்கள் தெரிவிப்பதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது. இப்போது பண்டாரநாயக்க சர்வதேச ஞாபகார்த்த மண்டபத்திலே இருக்கக்கூடிய ஊடக நிலையத்தில் இருந்து உங்களோடு நேரடியாக நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம். இது தொடர்பான தகவல்களை தொடர்ந்து 3 மொழிகளில் தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். தகவல்களை தருவதற்காக ஷமீர். Thank you very much, Gogul. A very good morning to you and welcome to our special coverage on the opening ceremony of the Commonwealth Heads of Government meeting 2013. A short while ago, you witnessed the manner in which the Prime Minister of Australia, Tony Abbott, arrived at the Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa International Theatre to attend the Commonwealth Heads of Government meeting. Tony Abbott is currently the chair of the Commonwealth of Nations. Prince Charles, who arrived in the island yesterday, will be presiding the Commonwealth Heads of Government meeting 2013. The theme of this year's Commonwealth Heads of Government meeting is growth, equity and inclusive development. There are 4 speakers who are scheduled to speak at today's opening ceremony. That is President Mahinda Rajapaksa, the head of the host nation, and he will be addressing everyone who will be attending CHOGM 2013. We are live across Shakti TV, Sirsa TV and MTV Sports. Proceedings on the Commonwealth began on Sunday with the People's and Youth Forum. The Business Forum took place on Tuesday. It has been a very, very busy week for Sri Lanka. We are geared up to host the Commonwealth Heads of Government meeting 2013 in approximately 8 minutes from now.
රටක අභිමානය ඇත්තේ ඒ රට තුළ ක්‍රියාත්මක වීම මතම පමණක් නොවේ. ඒ රට ලෝකයා හා සමග ගනුදෙනු කරන ආකාරය පිළිබඳවයි. යම්කිසි රටක් ආර්ථික වශයෙන්, දේශපාලනික වශයෙන්, සංස්කෘතික වශයෙන් වෙනත් ලෝකයේ රටවල් සමග කටයුතු කරන ආකාරය අනුව ඒ රටේ සංවර්ධනය පිළිබඳ නිර්ණායක සැකසෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ජනප්‍රියම රට බවට පත් වුණේ තේ කොළ කර්මාන්තය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍යවරිය බිහි කළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක් ලෙසත් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ හමුවේ හඳුනාගත්තා. ඉන් අනතුරු 1996 ලෝක කුසලානේ දිනාගත්තන් පසුව ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානේ පසුව මුළු ලෝකයේ බොහෝ දෙනා අප ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ ධනාත්මක පැත්ත. ඒ වගේම යුද්ධයත් සමග අප කළ පීඩාකාරී අතීතය අප හැමදෙනාම අත්විඳ අතීතයත් සමග ලෝකයේ පිළිබඳව කතා කළා. මේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රාජ්‍ය නායක සමුලේ සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවන්නේ 2009 වසරේදී. ඉන් අනතුරු 2011 වසරේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත්හිදී පැවති සමුළුවේදී නිල වශයෙන් එය තහවුරු කරනවා. මේ ඔබ දකින්නේ සජීවී රූපරාමු කොළඹ නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර රංගහල නැත්නම් රංග පීඨිකාව ඉදිරිපිට දර්ශන රාජ්‍ය නායකින් රතු පළසු මතින් මේ සමුළුවේ සමාරම්භක අවස්ථාවට සහභාගී වන ආකාරය නදීන් රියාස් අප ඊටම පැහැදිලිව අපේ නරඹන්නන් දැනුවත් කළ යුතුයි. දැන් මේ ස්ථානයේ පාත්වන්නේ සමාරම්භක උත්සවයේ පමණයි. පැයකට පමණ ආසන්න කාලයක්. ඒ සමාරම්භක උත්සවයේදී තමයි අප වාර්තාකරුවන් පවසා සිටියේ ප්‍රධාන දේශනා 4ක් පවත්වන්න නියමිතයි. ඉන් අනතුරුව විධායක කමිටුව සමුවන මහා සමුළුව සංවිධානය කෙරෙන්නේ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක සමුරු ශාලා පරිශ්‍රයේදී. ඒ සමගම නිල ඡායාරූපයකට රාජ්‍ය නායකින් සහභාගී වෙනවා. ඉන් අනතුරුව අද රාත්‍රියේදී වේල්සේ කුමාරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය පැවැත්වෙනවා. අද දවසේ කාලසටහන මේ ආකාරයෙන් සැකසෙන විට වෙනත් යමක් තිබෙනවද? Yes, Roshan, well, as you're absolutely right. It is only the opening ceremony that is being held at the Nelum Popuna Mahinda Rajapaksa International Theatre. Afterwards, we'll have the official photograph of the heads of government with His Royal Highness Prince Charles. And after that, we'll have the first executive session, which will be held at the Sirimao Bandaranaike International Convention Centre in the BMICH complex, which will be followed by a reception that will be hosted by the Secretary General of the Commonwealth, Mr. Kamlesh Sharma. After the reception, we'll have the Youth Leaders Dialogue, which is supposed to be at about 2:30, which is scheduled for 2:30 this afternoon, where youth leaders will have a dialogue with the heads of state. Then at 3:30, the second executive session will begin. The President is scheduled to hold a media briefing from 6 to 6:30 this evening. Prince Charles, of course, will be hosting the heads of government to dinner from 7:30 to 10:30. At 7 o'clock this evening, the Symphony Orchestra will be performing a concert in view of the commencement of the main event of CHOGM 2013. And then, of course, from 8:30 to 10:30, the Minister of External Affairs, Professor G.L. Piris, will be hosting the spouses of heads of state and the foreign ministers of the visiting nations also to a dinner. රටවල් 53ක ජාතික දජ ගුවනේ ලෙලදෙන ආකාරය අප මේ දකින්නේ ඊටාම සුවිශේෂී සාඩම්බරයට පත්වීමේ අවස්ථාවක්. එක් රටක රටවල් 52ක නායකින් නියෝජිතයන් දින දෙකක් හමු වෙනවා කියන්නේ ඊටාම සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. පුංචි දූපතුන් ජාතික දජ ඇතුළතව ජාතික ඇඳුමින් සැරසී ළමාසාරින් සැරසී මේ අවස්ථාව සමරන්නට එකත් පසව සූදානම් සිටින ආකාරය අප දකිනවා. ප්‍රයාස් මා හිතන්නේ තාම සුවිශේෂ අවස්ථාවක්. මම කැමති ඔබෙන් දැනගන්නට දැන් දමිළ භාෂාවෙන් උවත් දැන් මේ මාධ්‍ය කුටි අධ්‍යක්ෂින් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදීන් අති විශාල පිරිසක් මාධ්‍ය ඒජන්ස් මාධ්‍ය ආයතන විශාල කණ්ඩායමක් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන ඕන් ලෝකයට කියනවා මේ සියලු තොරතුරු පිළිබඳව. ரோஷான் வட்டவல ஊடக மத்திய நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த ஊடக நிலையத்திலிருந்து உடனுக்குடன் தகவல்களை சர்வதேச ஊடகவியலாளர்களும் உள்நாட்டு ஊடகவியலாளர்களும் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இலங்கையை பொறுத்த மட்டில் இன்று இலங்கைக்கு ஒரு முக்கியமான நாள், வரலாற்றில் பொன் எழுத்துக்களால் பொதிக்கப்படக்கூடிய அபிமானமான ஒரு நாள் என்று குறிப்பிட முடியும். இந்த சிறிய தீவு இன்று சர்வதேச மட்டத்தில் அனைத்து நாடுகளிலும் பேசப்படுகின்றது. இந்த காட்சிகளை இன்று சர்வதேசத்தில் அனைத்து நாடுகளும் நேரடியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நதீம். Thank you, Riaz. Wonderful vistas we're seeing at the Nelum Popuna. But let's quickly cross over to Shamil Rasuldin, who is, of course, on the ground, and he's been covering CHOGM events all this week. Let's cross over to Shamil and see what he has for us.
අප නැවතත් ශමී රසුල්ඩීන් වසන්ත ගයන් සම්පත් ගෝකුල්ව සම්බන්ධ කරගන්න සූදානම් වනවා. අප දැන් අද දවසේ වැඩසටහන පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරා. ඒකම අප කැමති පොඩ්ඩක් අතීතය ගැන කතා කරන්න. ලෝක ජනගහනයෙන් 3/1 පංගුවක් මේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම ලෝකයේ රටවල් වලින් 4 පංගුවක් මේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ඉතා වැදගත්ම කාරණාව තමයි ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි ලෝකයේ සෑම කලාපයකම පුංචි දූපතක් හෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයට ඇතුළත්. ඉන් සඳහන් වෙනවා හිරු නොබසන අධිරාජ්‍යයවත් මේ බ්‍රිතාන්‍ය මහා අධිරාජ්‍යයේ යටත් වැසියන්ව කටයුතු කරපු මේ රාජ්‍යයන් පසුව ස්වාධීනව කටයුතු කළත් මොවුන් මේ ආකාරයට ඒකරාශී වීම පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය හරහා 1884 වසරේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංචාරය කළ රොස්බරි සාමිවරයයි මේ බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත රාජ්‍යයන්හි වෙනසක් සිදු විය යුතු බවට යම් ආකාරයක අදහසක් ඉදිරිපත් කළේ. 1949 දී ලන්ඩන් ප්‍රකාශනයේ මගින් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල සමුළුව පිළිබඳව නිල ප්‍රකාශයන් ක්‍රියාත්මක වුණේ. අප දැන් නැවතත් නදීම් අවස්ථාව තිබෙනවා නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රංගහල භූමියට යන්නට. That's right, Roshan. We'll be crossing over to Shamil Rasuldeen, Vasant Masingage and our Gokulana who are at the location. Thank you very much, Nadeem. The theme of this year's Commonwealth Heads of Government meeting is Growth, Equity and Inclusive Development. 5 minutes from now, the Commonwealth Heads of Government meeting 2013 will begin under the patronage of President Mahinda Rajapaksa, and Prince Charles would be represented by herself. And there will be 4 speeches that will be made today. That would be President Mahinda Rajapaksa would be talking as the head of the host country. Prince Charles will be also speaking at today's opening ceremony. Tony Abbott, the Australian Prime Minister, who is the current chair of the Commonwealth of Nations, will also speak along with the Secretary General of the Commonwealth of Nations, Kamlesh Sharma. Now, this has been an extremely busy week for Sri Lanka. The Business Forum began on Tuesday, and on Sunday, the Youth Forum and the People's Forum also began. Let me give you an overview as to what the Commonwealth is all about. Nadim, the Commonwealth of Nations is an intergovernmental organization with 53 member states that were mostly territories of the former British Empire. The number of individuals, the population in the Commonwealth is close to 2.245 billion, almost a third of the world population. Now, many dignitaries are arriving at the venue, that is Nelumpokuna Mahinda Rajapaksa International Theatre, to attend the CHOGM opening ceremony. Following the opening ceremony, 2 days of deliberations will be made by the heads of states, foreign ministers and also the Secretary General who has gathered to Sri Lanka, who have convened in Colombo, and they would be discussing the future plan of the Commonwealth for the coming 2 years. Now, they would be talking on the basis of how they would be combating problems in the region and how they would be looking as a formidable force in the world as the Commonwealth of Nations. All in all, Nadeem, what is happening right now is that members of the international community are being received by Secretary to the President Lalit Weeratunga. We saw Salman Khurshid, the Minister of External Affairs, who has been represented by the Prime Minister of India, Manmohan Singh, arriving at the venue as well. We saw the chair of the Commonwealth of Nations, Tony Abbott, arriving a short while ago. We saw President Mahinda Rajapaksa arriving at the venue approximately at around 9:25. All arrangements had been made. You can see now President Mahinda Rajapaksa having a cordial discussion with the President Chair of the Commonwealth, Tony Abbott, as well. Everything is set here at the Media Centre. There are close to around 500 to 600 journalists at the Media Centre itself to report on the events that are unfolding from Colombo. I'm Shamil Rasuldeen. Nadeem, it's back to you. We've been having this live across all 3 stations, Sirsa TV, Shakti TV and also MTV Sports. Just a reminder on the traffic situation, traffic will be open only after 12 noon.